Hello, welcome back. In the last class, we were concerned with a control chart called C chart for non-conformities. And in constructing such a chart, the sample size was taken to be one inspection unit. Only one unit or inspection unit were considered, and we were counting the number of defects in the unit. Okay, and the inspection unit is chosen for some operational convenience or the data collection simplicity. However, there is no reason why the sample must be restricted to one inspection unit. Sometimes you can have more inspection units. In fact, we would often prefer to use several inspection units in the sample, and you can thereby increase the area of opportunity for defects. The sample size should be chosen according to some statistical consideration, such as specifying a sample size large enough to ensure a positive lower control limit, or to obtain a particular probability of detecting a shift. Okay, data collection സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാമ്പിൾ സൈസ് അതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം. നമ്മളിതിൽ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ചാൻസ് of getting an occurrence of the concerned event. Here, occurrence of concerned event means occurrence of a defect. That should be increased. Area of opportunity of getting defects should be increased. So, by a single unit, this may not be satisfied. So, for statistical consideration, we will be forced to take more units instead of single units. Okay. മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, we should be able to identify the shift from the control chart. For making this is that is for making to get the conclusion valid, or you can have the control limits both positive. We have seen that in C chart, sometimes the lower control limit may be negative, and we were setting that control limit to 0 for convenience. But if you are guaranteeing the actual lower limit is also positive, that will be better. So for making this also, we shall usually prefer the sample size more than one. That is, we will be taking a sample of products and trying to count the number of defects from the samples. Okay. And another thing is that the economical factors, that also enters into the sample size considerations. When you decide the sample size, these economical factors also may be considered into account. Okay. And in this situation, we will be trying to some alternatives for C chart, and such a chart is called U chart. Okay. Suppose we decide to base the control chart based on a sample of size small n inspection units. And we have two approaches in this case. When you consider more than one unit your sample, two approaches are there. The first approach is very direct. One approach is simply to redefine an inspection unit that is equal to n times, small n times the old inspection unit. Okay. So the control chart construction will be easy because the
upper limit and lower limit are simply n times the upper limit and lower limit of your C chart. That is, if C is not given, that is C is the standard is not given for the parameter of the Poisson distribution, you have to simply multiply the center line, upper limit and lower limit by n, small n. So you can see that in such a case the center line will be NC bar, and the control limits will be located at NC bar minus 3 times root of NC bar, and NC bar plus 3 into root of NC bar, because NC bar is the mean and variance of the charting statistic. Okay, that is very direct. And the second approach is to find the average number of non-conformities or average number of defects per inspection unit. Okay, so if you let small x the total number of defects in a sample of inspection, n inspection units, then what is the average number of defects per inspection unit? It is simply x by n. Okay, and we denote this average u, that is equal to x by n. So what is u? U is the total number of defects in a sample of n inspection units divided by n. That is average number of inspection units per average number of defects per inspection unit, per one inspection unit. And this statistic we will be utilizing. As our charting statistic. Okay. So how would you construct the center line, upper limit, lower limit, etc. by taking the mean of u and variance of u. What is mean of u? Mean of u is, you can see the mean of u, that is mu u equal to expectation of x by n. And what is expectation of x? X is the total number of defects in the inspection units as a whole. So that will be equal to NC divided by n will give you C. Okay, so this value is the mu of u. And similarly, what is the variance of u? Variance of u is variance of x by n, and variance of x is again NC, because x is Poisson, divided by n square, that is equal to C by n. So mean is equal to C and variance equal to C by n. That is mu u equal to C and sigma square u, that is equal to C by u. So you can construct the lower control limit, center line and upper control limit like this. So LCL is equal to C, that is mu u, minus 3 times standard deviation of u. So that is C minus 3 into root of C by u. Center line is equal to C, that is mu u, and the upper control limit is equal to mu u plus 3 times sigma u, which is equal to C plus 3 into root of C by n. Okay, and these are the control limits of the U chart, and you can simply plot U values against the sample numbers as in any control chart. Okay, and suppose the value of C is not given. C is the parameter. N is given, therefore NC is the parameter. So since N is known, C is the only parameter, unknown parameter. And suppose that C is not known in your process. So you have to establish a control limit in your first phase of application of the control limit.
So you have to utilize LCL equal to U bar minus 3 into root of U bar by n. Central line is equal to U bar and UCL is equal to U bar plus 3 into root of U bar by n. What is U bar? U bar is the average number of non-conformities per unit in some preliminary samples. If you take small preliminary samples, then from using those preliminary samples, you can count the average number of non-conformities per unit in all the M samples. And thereby you can compute U bar, and you may substitute this U bar in this set of parameters, LCL, central line and UCL. Okay. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ പല എക്സാമ്പിൾസിലും കണ്ടതാണ്, ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, അത് എക്സ് ബാർ ചാർട്ടിലും ആർ ചാർട്ടിലുമൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈക്വൽ സാമ്പിൾ സൈസാണ് എടുക്കാറ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ LCL എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ UCL എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിസ് ലോവർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും ഹയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും, അതായത് ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റും അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് you can easily interpret the control chart. But there is a problem. What will happen if the sample size is not a constant? Sample size is not a constant. Okay, സാമ്പിൾ സൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക്, അതായത് വേരിയബിൾ സാമ്പിൾ സൈസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല, ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും. സെൻട്രൽ ലൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ബ്രോക്കൺ ആവാനുള്ള കാരണം? കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ബ്രോക്കൺ ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ LCL എന്ന് പറയുന്നത് U bar minus 3 into root of U bar by n ആണ്. അത് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം N1 ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം N2 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിലും n മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ UCLും LCLും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് കിട്ടില്ല, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും, അത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾ സാമ്പിൾ സൈസ് വരുന്ന സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ U ചാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. 2 അപ്രോച്ചസ്. അതിൽ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ n മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതായത് ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് വരിക. ഈ ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് വന്നാലുള്ള കുഴപ്പം, ശരിക്കും ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് വേ. പക്ഷേ അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, ഈ ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിനോടും ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിനോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യഥാർത്ഥ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സായ ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ചില അപ്രോച്ചസിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് U ചാർട്ടിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഷാൽ ഡിസ്കസ് ദീസ് അപ്രോച്ചസ് in the next video. Okay, thank you.